Okay, we should go, huh? Yes. Okay. Shalom Aleichem to everybody. Shalom Aleichem. Always appreciate everybody coming in and listening. Thank you very much. Last week I asked if some people would maybe send me a notice whether or not this year has been good for them, and I got some responses already, and they were all very, very nice and complimentary, and I appreciate that. Appreciate it. It gave me a lot of chizuk to continue. So B'ezrat Hashem will go on. All right, we're in Mishna, Pirke Avot, second parak, fourth Mishna. And I'm calling this part 4 because we spoke 3 times already on different topics that are in the Mishnah. So we're up here to part 4. And Hillel tells us another great piece of wisdom that we need to know. And it says, Va'al ta'amin ba'atzmacho ad yom moscho, which means do not be sure of yourself until the day of your death. Uh-oh. Don't be such a smarty pants. Until it's all over, you can always find that you made some big effort. Okay, Rav Moshe, you want to give over that introduction and then we'll go on and talk about it. Okay. Buenos días a todos. Vamos a iniciar B'ezrat Hashem con la clase. Sea para Refuah Shlema de Rav Yerachmiel Goldberg de Ala Badnin Alexandra, de Ala Eugene Ben Adam, de Rav Yochai Bat Sarah y de Abigail Bat Esther. Bueno, estamos en la Mishnah número 4 del Pirke Avot, el capítulo 2. Estamos estudiando lo que vamos a llamar la cuarta parte de esta clase, en donde Hillel nos viene a decir otra información importantísima que debe quedarnos clara. Nos dice entonces Hillel, no confíes en ti hasta el momento de tu muerte. Entonces aprovecha para agradecer el Rab por los comentarios que le hicieron llegar. Solicitó la clase pasada que le hicieran saber qué opinaban de esta clase Pirke Avot. Dice que muchas gracias por lo que mandaron. Y bueno, continuamos con la clase de hoy. Go ahead, please. Okay. So to me, it was an obvious question when you read this, which is, why not? Why shouldn't I be sure? If I'm a Yerushalayim and I'm learning with Chachamim, and they're teaching me the halachas, and I'm going to plan to keep the halachas and do the Ratzon Hashem, so what am I supposed to do? Live my whole life in doubt? I learned, I studied, I want to do the right thing. So why can't I be sure that I learned the halacha, that I know what the halacha is? So what does he mean over here? But I can't walk around my whole life thinking everything is wrong. So that's the first initial question. Okay, Rav Moshe, you want to say the question? I'll give the answer. Ok, nos dice Rav entonces, nos dice, no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte. Ahora, la pregunta obvia al respecto es, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? Es decir, soy una persona temerosa de Hashem, soy una persona que estudia Torah, ¿qué? Entonces no puedo vivir una vida así, una vida, ahora, ¿qué se supone que vivo una vida en duda de lo que puedo, de lo que no puedo? ¿Qué es lo que me quiere decir Hillel con esta expresión? Vamos a ver. Go ahead. Okay, and the answer is, it's a trick question. If you learn correctly and do everything, you can be sure that you learned right. What Hillel is trying to tell us is, don't be sure that the Yetzer Hara isn't going to grab you and not allow you to do what you think you know. Even though you learned what's right, he's going to trick you and tell you, no, you don't have to do that that way. That's what that rabbi says. But the other rabbi said different, and it doesn't really apply to you because of this reason, blah, 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 because of that reason. That's what Hillel is telling us. He's telling us the Yetzer Hara is always climbing up your back. He's always going to try to mess you up. Don't be sure of yourself until the day of your death that you think everything you know is going to come out like that. Because he was brought into this world as Malach Hashem to give you free will. Kodesh Baruch Hu wants you to choose properly. But in order for you to get credit, it means you have to fight off something that would make you choose improperly. Because to just hand it to you on a silver platter means nothing.
So that's what Hillel is coming to tell us. It's coming to tell us, don't be so sure that because you're working very hard, it's not possible that you'll be fooled. It is possible. Of course, you should think you won't be because you're working very hard, and that's the proper attitude. But don't be so sure until you die that it's not possible, chas v'sholem, to do an avera. That's what Hillel is coming to tell us. You always have to seek out the chachamim and make sure, always ask others, am I beseder? We learned about this in previous Mishnayos, about making sure that somebody who is right in their eyes, the chaverim say, yeah, what you're doing is good, it's the right way, it's the right path to choose, and what you do, how you work. But always be aware that to connect to Hashem eternally, you have to be on guard. Yetzirah crawls up. He crawls up in the dirt. He's like a nochash. He's like a snake. You don't see him. Next thing you know, he's got control. You get a bite. So don't be so sure. Okay, Rav Moshe? Porque nos dice entonces, en verdad lo que nos dice ahí es una pregunta con truco. ¿Por qué no quiere decir que vivas con inseguridad? Seguro no se refiere a eso. Lo que nos está diciendo hasta que allí es, no confíes en que no vas a tener o que vas a tener un momento libre de tu Yetzirah, que vas a tener un momento en el que no te vaya a probar. Al contrario, Yetzirah te puede engañar en cualquier momento. Un descuido es suficiente para que el Yetzirah se sobreponga y básicamente se meta en tu cabeza. Lo que va a hacer es darte un montón de opciones. Te va a decir, sí, está bien, o sea, no debes hacer esto porque un jajam te dijo así. Pero hay otros jajamim, si lees este libro, si te fijas, también es lógico esto, lógico lo otro, y en un ratito ya te convenció de hacer Haz Shalom una verdad. El Yetzirah, por lo tanto, va a ser siempre, va a estar en tu espalda. Y no estés seguro que no vaya a tentarte de vuelta hasta el día de tu muerte. Siempre va a haber un peligro en que vayas a cometer un error, hacer algo impropio. Por lo tanto, no confíes en tu opinión, no confíes en tu lógica, porque aunque te esfuerzas, y seguro lo estás haciendo, estás estudiando Torah, estás esforzado al respecto, aún así en cualquier momento puede suceder que te engañe. No creas que no vas a cometer una u otra avera solamente porque no lo has hecho en los últimos años o nunca lo has hecho, sino apégate a los jajamim y a tus compañeros. En verdad, pregúntale a tus compañeros, oye, ¿será que estoy haciendo bien al hacer esto? O ven que estoy haciendo las cosas bien. Pregúntale a tu Rab, ¿estoy haciendo las cosas bien? Y esto ya lo estudiamos en otras Mishnayot, es decir, el caminar de la persona tiene que ser también bueno a los ojos de la gente de su comunidad, en el sentido de que sea algo bueno, que la gente te pueda decir, ¿sabes qué? No, se nota que estás bien encaminado. Pero el punto eterno es que para lograr una conexión eterna, tienes que estar siempre en guardia. ¿Por qué? Porque como sucedió con Anahash, con la serpiente, con el primer hombre, Adán Arishon, en primer momento no la vio, estaba escondida y entra el polvo, y en el siguiente momento ya estaba encima de él, sugiriendo hacer una avera. Entonces, no confíes en ti hasta el día de tu muerte. Go ahead. Okay, so let's bring down a few examples to show you what could be. So both Rashi and the Rav, we've mentioned many, many times, these Meforshim, Rishonim, Achronim. So they bring down from a Gemara Brachas, Chav Tes Amid Aleph. They bring down that Yochanan Kohen Gadol, the high priest, Yochanan, well, he serves for 80 years. 80 years, Kohen Gadol. And at the end of his life, he became what's known as a Sadducee, from the Tzedukim. And that's very, very bad. Tzedukim were a group
that denied the legitimacy of Torah Shabbal Peh. They did not accept the oral law. We have a Torah Shabbal Big Sav, written, what's written in the Chumash, and then we have what was handed down to us. And Moshe Rabbeinu, Kodesh Baruch Hu gave to Moshe Rabbeinu, called Torah Shabbal Peh. And if a person doesn't accept Torah Shabbal Peh, it means he's completely off. He can be born Jewish, but forget it, he's had it. He's going to Gehenna. Stick him on the stick. Yeah, stick him on a stick, said Rav Zalman. He's had it, he's finished. That's right, that's what happens to those people. And look at this, this is, it was a Kohen Gadol for 80 years. The Yetzer Hara came somehow and fooled him. It's a big story, how it happened. We won't go into it now. But we see something very big over here. First of all, to learn about the Tzedukim, we went through a lot of this in the first Perek, the third Mishna. So there is a recording of this. It would be really worthwhile anybody to find out what's with these Tzedukim. They came from somebody to hear how this happened. These were great people, how they went off, what happened to them. And I remember a whole historical background to this, explaining how such a thing could happen. So there's no time now. Go, if you get a chance, and listen to the third Mishnah in the first Perek. Okay? These people, they lived, I can tell you this, at least, they lived about 200 years before the base of Mikdash was destroyed, which was in 70 CE, and they lived at that time. Okay, so look over there and you'll see what happened. But you see from this, nobody, here's a perfect case. He was the highest that you could be. To be a Kohen Gadol is an unbelievable thing. And yet he fell. So you see, nobody's exempt from the Yetzer Hara. The Yetzer Hara does not give up. He will get even a Kohen Gadol. Okay, Rav Moshe. Lo que nos dice entonces un ejemplo que nos va a traer al respecto, por ejemplo, Rashi y Rav Bartenura, nos dicen que, fíjate en la Gemara, hay una verajá en el tratado de Berajot, en la hoja 29 del lado A, en donde nombra a el Yohanan Kohen Gadol. Él fue, vaya, ser Kohen Gadol es una cosa increíblemente elevada. Él fue Kohen Gadol por 80 años, estuvo 80 años sirviendo como Kohen Gadol, y al final de su vida, él básicamente renegó, se volvió un tzedokim. Los tzedokim, probablemente hemos escuchado, los saduceos, eran un grupo que se oponía a los rabanim, y ellos proclamaban que no existe tal cosa como la Torah Shebe'al Peh, es decir, no existe la Torah oral. Por lo tanto, solo se basaban en la interpretación que pudieran hacer de la Torah escrita. Nosotros sabemos que hay dos Torahs, por ejemplo, estamos hablando de la Torah escrita, que fue entregada a Moshe Rabbeinu en forma escrita, en el rollo de la Torah, y la explicación, que es la Torah oral, que también fue entregada a Moshe Rabbeinu. Sin embargo, si una persona no acepta la Torah oral, se considera que renegó completamente de la Torah. Vienen en paquete. Ahora, lo destacable de esta historia es que, imagínate, después de 80 años de servicio, la persona puede trastabillar y Yohanan Kohen Gadol se volvió tzedokim. Si quisieran hacer ustedes un repaso, están en las clases grabadas respecto de Pirke Avot, viene allí en la tercera Mishna del capítulo 1, cómo es que inició todo el movimiento de los tzedokim. Empezó por Tzadok, él era uno de los alumnos de Shimon HaTzadik, y ellos interpretaron mal una frase y por ello sucedió todo este problema. Bueno, perdón, de Antignos, de Sojo, interpretaron mal su expresión y de ahí todo se fue cuesta abajo. Ellos vivieron más o menos 250 años antes de la destrucción del Bet Hamikdash, y lo que nos quiere venir a enseñar esta expresión es: date cuenta de lo difícil que puede ser
estar al pendiente o del peligro tan grande que puede venir a ser el trastabillar en algún momento de tu vida, y por eso estar al pendiente, ser cuidadoso con él. Go ahead, please. Okay. Now, the Rebbeinu Yonah and the Rambam, they say very clearly, you should never let your guard down. Always be watching. Don't ever turn the wrong way for a second. You turn this way, he'll catch you this way. He's always waiting, they say, for an opportunity. Okay, he's got all the time in the world. He's a Malach Hashem. He doesn't get tired. He's not concerned that he has something else to do. He's always able to do everything. Never on vacation. No vacations, nothing, no problems. He'll wait until the exact moment when he says, I can get him now. Now's good. Now's the time to confuse him. This is a good time to confuse him. He looked away. He stopped studying. He stopped perfecting his midos. He did a stupid thing. He looked into his telephone, the internet. He did something really stupid. And now I'll grab him. Now I'm going to give him troubles. So they tell us, he's always ready to get you. He's always looking for an opportunity. Rabbeinu Bachia Ben Asher, he says, don't think this is a big mistake. Don't think, listen, I've been successful in beating my friend in an argument. Or I don't know, maybe even worse than that. Maybe he's a boxer. And whoever he fought, he always won. He always won. He either won by a knockout or by points or whatever. So I've done this so many times. I can't lose. I'm always successful. Don't make that mistake. It's not the same thing when you're having a bout or a machlokas or an argument with somebody else, as it is when you're having this discussion with the Yetzer Hara. The Yetzer Hara doesn't get tired. You can't knock him out. You can't tell him, look how many times I won against you. So I'm always successful. You're never going to get me. The Yetzer Hara says, yeah, you'd be surprised. Until the day of your death, you'll be surprised. So don't think because you've been very successful all the time, it's impossible to be unsuccessful. No. You always have to be aware. You always have to watch out. You always have to be careful. Now, of course, we hope that we'll have siyata d'shmaya, that we will be careful. Kodesh Baruch will come to our aid and help us so we shouldn't fall. And of course, we do get that. But the Yetzer Hara has a job, and his job doesn't have any leeway to stop. His job is, I have to give this guy free will. I have to make it possible to confuse him. And that's my job. And that's what I do. So keep that in mind all the time. And don't think because you've always been successful that you'll always be successful. Okay, Rav Moshe? Ok, nos dice entonces el Rab que tanto Rabbeinu Yonah como el Rambam nos aconsejan lo siguiente: nunca bajar la guardia, porque el Yetzer Hara siempre va a buscar la oportunidad para echarte abajo. Nunca se va a cansar, está programado para vencer siempre y no se cansa. Siempre va a actuar, no va a vacilar, no se pone de vacaciones, no se va de vacaciones y si es necesario va a esperar pacientemente el momento para actuar en contra tuyo. Puede ser cualquier cosa que uno piense que es algo inocuo, de repente que te metas al celular, a internet, a una página inadecuada, y de ahí te va a agarrar y te va a dar una golpiza como no te vas a poder levantar. ¿Por qué? Porque el punto es derrotar a la persona, darle una contraparte a que la persona quiera buscar de Hashem. Y esa tiene que poner la contraparte. Solamente necesita una oportunidad para asestar un golpe fuerte en contra de la persona. Nos dice Rabbeinu Bachia Ben Asher, dice, no te engañes, no piensas que si has tenido éxito en tu vida, por ejemplo, eres muy bueno argumentando
con las personas. A la hora de debatir, nadie te gana. Has vencido a este, al otro. Entonces, en una discusión, nunca pierdes. O tal vez incluso eres muy fuerte y en una pelea eres así, boxeador, nunca te han vencido. No cometas el error de pensar que luchar contra tu Yetzer Hará es igual que argumentar con un compañero, o con un amigo, con una persona, o luchar de forma física. ¿Por qué? El Yetzer Hará puede utilizar todas las estrategias que esperas y que no esperas, incluso ilógicas. ¿Para qué? Para vencerte y ponerte en la lona. No puedes vencer al Yetzer Hará una ocasión y pensar, ya, quedó ahí, no se va a levantar. Al contrario, va a volver a levantar y te va a volver a dar batalla el siguiente día. Nunca se cansa. Entonces, el engaño es que seas una persona exitosa y que puedas tener victorias aquí y allá, no significa que el Yetzer Hará va a funcionar de la misma manera. Y esto tiene un propósito positivo. ¿Por qué? Porque esto considera el libre albedrío. Solamente así la persona puede decidir con libertad. Go ahead, please. Okay, thank you. Well, we have a Masorah that the wisest man that ever lived was Shlomo HaMelech, King Shlomo. The wisest. Nobody had more wisdom than Shlomo HaMelech. And let's talk a moment about what happened with Shlomo HaMelech. Now, there's a pasuk in Devarim. It's written Meforish in Devarim, Yud Zion, not to have many wives. Because you can't have many wives, you can't have many horses. This thing's said over there. Not to have many wives. You're allowed up to 18 wives. One's enough, Rav Zalman said one's enough. too much. He says one is too much. Okay, everybody make his own decision on that. Okay, well, we don't have 18 wives anymore because there was a gezerah d'Rabbanan that we won't behave properly with all these wives. So you get one. You better cherish that one and give that one a lot of respect and covet and treat her properly and recognize it's a big present that you got even one. Who said you even deserve that? Okay, that's a little slight comment of mine. However, I personally probably would have been happy if I could have 18. But nevertheless, that's a different story. But Shlomo HaMelech said he's got a lot of wisdom, and for him, this doesn't matter. It didn't, when the Torah wrote this pasuk, it didn't include him. He's Yotzi Min HaKlal. So he had 1,000 wives. Because he said, this does not apply to me. Okay, Rav Moshe, you want to tell that part of it, and then I'll continue. Tenemos nosotros una Mesorá, tenemos una tradición. El hombre más sabio que ha existido en el planeta ha sido Shlomo HaMelech. Nadie se puede comparar, su sabiduría, la sabiduría que tenía él no se podría comparar. ¿Qué sucedió al final de su vida? Algo bastante desagradable. Para empezar, tenemos que irnos a un pasuk, en un versículo en Devarim 17, en donde Hashem pone en su Torah que la persona en general no debería tener más de 18 esposas en particular. El rey tampoco puede sobrepasar este número. Ahora, 18 esposas podría sonar ya un reto. Dice el Rav Zalman, ya, con una es suficiente. Es más, una de repente es demasiado, dice el Rav Zalman. Cada juzgar acorde a su percepción. El punto es que de todos modos, más o menos en el año 900 y cacho de la era común, Rabbeinu Gershon hizo una takaná, hizo un decreto y ya no se puede tener más de una esposa, por más que quieras, no hay manera. Dice Rab, por lo tanto, hay que darle a esta esposa, la única que debes y puedes tener, respeto y kavod, dale honor, que sienta a tu esposa que como que es un regalo que tú recibiste. Bueno, el punto es que Shlomo HaMelech se pasó por un poquito, tuvo 1000 esposas. Él tuvo la lógica, utilizó la lógica al respecto y él pensó, no aplica para mí esta situación. Es decir,
Ok, esto es para la persona común y corriente, pero yo, Shlomo HaMelech, no estoy incluido en esta restricción, por lo tanto, él tuvo, en verdad, más de 1000 esposas, más las concubinas, fue demasiado. Okay, go ahead. Okay. So Shlomo Melech said, 18 is not enough. I need 1,000 to say that. Now, the Torah cautions that the problem is that if you take more, they'll lead you off the derech. They'll manage to convince you somehow into doing something you shouldn't do. That quantity, so many, so much, when you have, it's the same thing with anything. If you eat too much food, you start to get sick, not as good anymore. It starts to make you do stupid things like eat more the next time and get more sick. In general, when you go over the limit, you have to watch out. It could lead you astray. Now here we have Shlomo HaMelech, the wisest man that ever lived. The wisest man that ever lived. And yet, you know what happened? In the end of his life, he was persuaded by these wives, many of whom used to worship idols, avodah zarah, that it would be okay if they went back and worshiped avodah zarah. It would be okay. It's not going to cause any troubles. You shouldn't worry about it. And he allowed it to happen. The wisest man allowed it to happen. So there's an amazing thing over here. It was his wisdom. It was his chachma dafka that weakened him. He said, I'm different. I don't have to listen to this particular thing. It's not talking to me. And that was exactly the thing that caused him the trouble. So you see, all the wisdom in the world doesn't mean that you can be sure of yourself. Because the Yetzer Hara had a nice plan how to get him. He told him, Shlomo, Melech, you, the wisest man in the world. When the Torah said 18 wives, it has nothing to do with you. You won't call Yotzi min haklal. You're an exception. And he said, I know, for me, it's not going to be a problem. And that is exactly what caused him the problem. You see, even among the greatest, you can fall. Okay, Rav Moshe? Bueno, nos dice entonces el Rab que pensó que 18 no eran suficientes, lo llevó a más de 1000. Ahora, la Torah nos dice una cosa, que el hombre no tome más de 18 esposas. ¿Por qué? Al final lo van a sacar del camino. Es decir, el tener tantas esposas va a hacer que la persona empiece a buscar otros caminos que no son adecuados. Ahora, esto es igual que con todo. Es decir, si la persona tiene cosas en exceso o se mete en exceso en las cosas, por ejemplo, comida, ya se van a comer, esto lo va a hacer hacer tonterías, va a comer más azúcar, hacer ejercicio, después va a hacer más, se va a lesionar. Todo lo que se hace con exceso lleva a la persona a desviarse. También tener muchas esposas. Cuando pasas el límite, te metes en una situación de riesgo. Fíjate lo que le pasó a Shlomo HaMelech. Él fue persuadido en un momento, porque tuvo muchas esposas. Hay una razón por la que él pensó que era adecuado, pero el tema es que ellas se convirtieron, ellas eran princesas de muchos reinos y se convirtieron, pero en algún momento convencieron a Shlomo HaMelech que ellas mismas podían regresar a hacer avodah zará y no pasaba nada. Entonces Shlomo HaMelech permitió que esto sucediera y eso le contó en contra. ¿Qué fue lo que detonó su error? Fue su jochma, fue precisamente el nivel inmenso de sabiduría que tenía, que lo llevó a pensar que no aplicaba para él. ¿Qué le dijo al Yetzer Hara? Mira, no eres como cualquier gente, tú eres el hombre más sabio de la tierra. Sí, por supuesto, la gente en general, si tiene más de 18 esposas, se va a salir del camino, pero tú no puedes salirte del camino, eres demasiado
inteligente, es demasiado sabio. Y allí fue donde entró el Yetzer Hara y terminó haciendo que él pensara que él mismo era una excepción a la regla, y esto causó su mal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Go ahead, please. Okay. Now, there are two sets of Gemaras that we learn from. One is called the Talmud Bavli, and one is called the Talmud Yerushalmi. Now, the standard one that's usually learned by everybody is the Talmud Bavli. However, there are those who also learn the Yerushalmi. The difference is one was learned when there was an exile for the Yidden in Babylon, and the other was learned in Eretz Yisrael. So it gets the name Yerushalmi. So I'm going to tell you a story from the Yerushalmi, which is an amazing story. And it'll bring out this point. Okay, so it's in Yerushalmi. Let me see where it says the numbering in Yerushalmi is different than in the Bavli. And it's in the Gemara Shabbos 1:3. Okay, so Moshe, make that introduction and I'll tell the story. Okay. Nosotros tenemos dos sets bueno, es un set de dos Gemaros. Tenemos el Talmud Babli, que se desarrolló por aproximadamente 300 años estudiando la Mishna en Babel, con los Jajamim que vivían en Babel. Y tenemos además el Talmud Yerushalmi, que se desarrolló por un periodo más corto de tiempo en Israel, a través de Rabbi Yohanan, con el que inició todo este trabajo. Es diferente su estudio, es mucho más común, digamos que se extendió mucho más el estudio del Talmud Babli, que hasta ahora es de la base donde se toman las decisiones halágicas, pero de todos modos el Talmud Yerushalmi es una base fuerte al respecto. Lo que nos quiere traer el Rab en este momento es una historia que está plasmada en Talmud Yerushalmi, en el tratado de Shabbat, vamos a decirlo así, en el capítulo 1, en la halajá 3. Okay, here's the story. Now listen to this. There was an old man who was a big tzaddik, big chassid. He understood that he had never done an avera. Yetzer Hara didn't get him way into his old age. So he said that we should change the nusach of the Mishnah, that the Mishnah should really read, don't be sure of yourself until you're an old man, not until the day you die. Well, because he had successfully defeated the Yetzer Hara. He was such a great tzaddik that he managed at all times to always do the right thing. So, the spirit, it was a malach, but he had a vision that came to him in the form of a beautiful woman. And this beautiful woman, spirit, was trying to entice him, to try to tell him, come, get me, I'm all yours, I'm ready for you. And he broke down. He said, boy, this looks good to me. After all those years, this looks good to me. I'm just ready to go for it. And then the spirit revealed itself to him and said, don't feel bad, but don't change the end of the Mishnah. Don't change the nusach. Because you see, it didn't work now, did it? The Mishnah stays the same. Don't be so sure of yourself until the day of your death, not until your old age. Because even in your old age, look what could have befallen you. Okay, Rav Moshe. Nos dice entonces esta historia del Talmud Yerushalmi de la siguiente forma. Había un hombre anciano, este era un tzaddik, es decir, una persona justa,
era un hasid, además, era una persona que hacía las mitzvot todavía más allá de lo que la ley requería. Y él se dio cuenta en su edad anciana que nunca había pecado. Dijo entonces, bueno, el Yetzer Hara no me ganó hasta la fecha. ¿Qué significa? Que, bueno, hay una Mishna que dice que no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte. Seguramente esto no debería ser así. Hay que cambiar la Mishna. Hay que ponerle, no confíes en ti, sino hasta el día de tu ancianidad. Porque si yo ya pasé por todo esto, no pequé, como decimos en México, ya la hice. Por lo tanto dijo, vamos a cambiar el nusach, la tradición que tiene la Mishnah. ¿Qué pasó? Un día se le presentó un espíritu mala, como quiera que lo veamos, en forma de una mujer extremadamente atractiva. Y empezó un poquito a coquetear con él, poquito a poquito, tratando de convencer, hasta que él dijo, ¿sabes qué? Ya después de tanto tiempo, ¿por qué no? Merezco algo así. Y lo convenció. Y cuando él estaba listo y presto y ya estaba por cometer la verá, se le revela el malaj y le dijo, ¿qué pasó? No que ya habías ganado después de tanto tiempo. Él se dio cuenta entonces que era una prueba. El ángel le dijo, mira, no te entristezcas. ¿Por qué? Porque pues esto era algo que no ibas a pasar, una prueba que no ibas a pasar. De todos modos, no vengas a cambiar el lenguaje de la Mishnah, porque tiene una razón de ser. No vayas a cambiar y que se siga conservando. No confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte, porque fíjate, seguro le puede pasar a ti, le puede pasar a cualquiera. Okay? Yes. Yeah. All right. Now we hear from the Rebbeinu Yonah, and he tells us you have to be very careful. Don't speak with people who are off the derech. Don't speak with philosophers and all kinds of people who think they know all kinds of things. Don't hang around them. Don't speak with them. You might say to yourself, what's the problem? I know what he's saying is foolish, is stupid, is wrong. Well, don't be so sure of yourself until the day of your death. Because while you're talking to him, you may get confused. You may hear something you say, well, that's, I can hear that a little bit. It's not so bad. It could be some truth in that. That's the Yetzer Hara. He crawled in. He said, okay, I got you started. Now there's an opening. Now we'll listen, we'll talk to him some more. The next thing you might say, I just heard another thing he said. Hey, maybe this guy is not so off. Don't stop making excuses for him. Maybe he wasn't brought up properly. He's really a good guy. He's just got some confusion. Maybe I can help him out. The next thing you know, you won't be helping him out. He'll be helping you out of Yiddishkeit. So don't spend time talking to people who sound good. They sound intellectual. Some of the things they say might even be right. You might even have a source in the Torah for them. But because generally, the derech klal, they're off. They're gone. They're not interested in that. They can have an influence on you. You won't know about it, and little by little, before you know it, you could be in tremendous trouble. So the Rebbeinu Yonah cautions us, stay away. Don't find yourself in situations or places where you are listening to or reading or speaking with foreign philosophies. Or interneting. I mentioned internet already. Rav Zalman wants to throw it in a second time. It's very, 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 very dangerous, people. Very dangerous. You could have tremendous drop. Even if you think that their knowledge is beseda and they're just off in a few things. We spoke about many shiurim ago. Again, in the first parak, talks about Saras, crawls through the walls. Stay away from a bad neighbor. Don't think that if I have a bad neighbor on the other side, I can influence him to the good. The way it goes is that the bad neighbor ends up messing you up.
That's why you move in a good neighborhood. Don't move in a bad neighborhood. You're setting yourself up for going down the drain. Okay, Rav Moshe. Bueno, dice entonces el Rab que Rabbeinu Yonah nos dice además que tengamos mucho cuidado. Porque dice, no compartas el tiempo, no platiques, no entres en conversación con gente que está fuera del camino, gente que renegó del judaísmo, por supuesto. Estamos hablando también de compañeros, amigos, Yehudim, Goim, etc., etcétera. O filósofos que estén hablando de todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque esto es una tontería que te va a llevar a cosas peores. Te pueden confundir. El Yetzer Hara te va a asegurar que esta amistad puede traer cosas buenas, es decir, esta persona me sabe escuchar, o no sé, es chistoso, es un buen tipo. Y así poquito a poquito le vas a dar excusas y piensas después ayudarle. No, yo le voy a ayudar a entrar al buen camino, le voy a hablar de Torah, nos las pasamos bien, lo que sea, vas a terminar ayudando al Yetzer Hara a sacarte del camino en realidad. No entres en discusión, no platiques con ellos. ¿Por qué? Porque va a ser lógico, pero la lógica también te va a sacar del camino si te dejas influenciar. Y antes de lo que pienses, ya vas a estar metido en muchos problemas. En resumen, no te mezcles, no escuches a estas personas. No hables con ellos, no te comportes como ellos. Por supuesto, hay muchos ejemplos, el internet, uno de ellos, los amigos del trabajo, la gente goim en general. Esto puede lograr una caída grande para la persona, Hasbe Shalom. Y aunque tenga lógica y puedas pensar, no, pero la verdad es que parece una persona, aléjate de él. Nos dice también una Mishna, lo vimos ya en el primer capítulo de Pirke Avot, aléjate de un mal vecino. ¿Por qué? Porque un mal vecino va a hacer todo lo posible por echarte la vida a perder. Antes, por supuesto, que lo tengas, es decir, te vas a cambiar a algún lugar, fíjate que no estés al lado de una persona que te va a hacer la vida imposible. De hecho, está prohibido moverse a un mal vecindario. ¿Por qué? No creas que no va a tener influencia en ti. Seguro puede tener influencia en ti. Go ahead, please. Okay. Here we're talking about a Rishon told us this, right? Rabbeinu Yonah, Rishon. You might say, well, okay, that was good 1,000 years ago, but we're more advanced today. We can handle these things. Yeah, well, let me tell you a story. I met a guy about 35 years ago. Baal Tshuva, he's finding himself, becoming frum, stark learner, learned well. He had come from a background of philosophy and stuff, but he gave it all up. He was in the base of Midrash early, learning, steiging away. Eventually got married. I was at his wedding. Many years we were close. Thank God, had, I don't know, as of about 15 years ago, he must have had about 5 or 6 children, all Haredim. Now, he stopped learning all the time Gemara, and he went into a kollel that was specifically sort of for Kabbalah. It was a Ramchal kollel. That is, it was a kollel based on all this forum of a great, great, great tzaddik from about 300 years ago, Rav Moshe Chaim Lutzato, who wrote the Mesilas Yesharim, Derech Hashem, Das Tvunas, fantastic swarm that we all learn today. Unbelievable stuff that you have to learn. Okay, but he put himself completely in this. And he had a chavrusa, very good chavrusa, also with a lot of children. Fine. One day I get a call from his wife, I don't know, 15 years ago, that this friend of mine
has decided the whole thing's not true. What? It's not true. Giving up, he and his kavrusa are giving up Yiddishkeit. So what? What are you talking about? He went back to visit his non-religious sister in America, just to see her. And while he was there, so there was nothing there that really spoke to him. She started picking up books. He picked up a book on evolution. He listened to his sister yap away at him, and maybe his brother-in-law. He started to get convinced that what he was reading there made sense to him. By the way, it was all Narishkeit. I saw what he was reading, but to show you how the Yetzer Hara works. He came back and he decided, this is at the time of his oldest son's bar mitzvah, right before the bar mitzvah. He actually ended up making a bar mitzvah for his son, not believing that anything he was doing was right. Excuse me, there's some kind of sign that came up here, Zalman. Doesn't mean anything. Does that have anything to do with anything? Nothing. Nothing. Okay. Believing that what he was doing, and he told me he was deceiving people. He didn't want to be exposed. He didn't want people to know that he really wasn't from anymore. And his kavrusa also. Now, what they did is they had read a book by a very, very chashuv Rav who lives here in Yerushalayim. And there was something in their book they didn't exactly like. So they decided, oh, that's it, you see? And they made all kinds of fingers, blah, 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 blah. And he went off to derech, went back to America, and his chavrusa went back. And now we're talking about I don't know what's happened to him and his wife. I spoke to him at this time period. I tried to talk to him a little bit. I could see he was not listening. He wasn't interested. He wanted out. He's a guy who I watched learn. And his chavrusa, boom, they started to put on regular fry type clothing, not Haredi clothing. As soon as they got out and nobody would know who they were, they didn't want to be exposed. And that's it. And now you have 10, 15, I don't know how many children altogether, all messed up, completely messed up. What brought it on? What our Rishon, Rabbeinu Yonah told us to watch out for. Don't hang around, don't read, don't get involved with other things. The Yetzer Hara knows how to manipulate you. He can cause unbelievable damage. And I know because I experienced it. He was a good friend of mine. Completely gone. Completely gone. I know a guy who went completely gone because he wanted to eat donuts. Pastry. He couldn't get the kind of pastry over. It seems ridiculous. But the guy went back to America because he wanted to be able to do something he couldn't do here. And he fell down. And he got divorced. All kinds of stupid, crazy excuses. But they all start with hanging around the wrong place, the wrong thing. So don't be sure of yourself until the day of your death. And listen to what our Rishonim and our Achronim tell us. We think we're smarter. You're not smarter than Shlomo Melech, that's for sure. Okay, Rav Moshe. Ok, nos dice entonces el Rab que, pues bueno, nos quiere contar una historia. Nosotros cuando escuchamos lo que nos está explicando el Rab, podemos decir, bueno, es un Rishon, estamos hablando de Rabbeinu Yonah. Esto sucedió más o menos hace 1000 años. Ya, hace 1000 años que nos dijo este consejo, pero ahorita seguramente podemos lidiar con esto. Sin embargo, déjame contarles una historia que sucedió hace 35 años con un amigo. Dice, él era también Baal Teshuvah, era una persona que nació judío, estaba fuera del camino, pero hizo Teshuvah. Y se estaba encaminando bastante bien, estaba estudiando fuerte y tenía un trasfondo de filosofía. En su momento había estudiado filosofía, estaba muy involucrado, pero ahora era una persona que se levantaba temprano, que iba a estudiar al Clase, de hecho se casó y unos años después, Baruch Hashem también tuvo hijos. Más o menos 15 años después de todo esto, ya tenía
5 o 6 hijos, todos Haredim, todo muy bien. Sin embargo, tomó la decisión de dejar de estudiar Gemara, como lo estaba haciendo todo el tiempo, todos los días, que es lo normal, y ahora se enfrascó en estudiar Cábala. Hay una yeshiva, la yeshiva Ramjal, y allí hay un montón de libros que fueron escritos por Moshe Chaim Luzzatto. En verdad son libros excelentes, el Mesilat Yesharim, de Hashem, todos estos libros son libros increíbles. Allí esta persona encontró a su Jabrutá. Él también tenía varios hijos, una persona religiosa, y estaban estudiando juntos. Un día, se enramó hace más o menos 15 años, recibió una llamada de su esposa y me dice, ¿sabes qué? Mi esposo decidió dejar todo, dejó todo el judaísmo, dijo, ¿sabes qué? Esto es todo mentira. Y también su Jabrutá dejó todo el judaísmo. Ahora, ¿cómo sucedió todo esto? Bueno, en principio, él fue a visitar a su hermana, no religiosa en los Estados Unidos. Allí empezó a platicar con ella tenía libros de filosofía, de evolución y todo ello, empezó a leer, tal vez platicando con el cuñado, se empezó a convencer. Cuando llegó a Israel, el sujeto ya estaba convencido y ahora habló con su Jabrutá y también lo convenció. Tan fuerte estuvo todo que para esos días su hijo estaba por llegar a Bar Mitzvah. Le dijo a esa persona, a Rav Yerachmiel, ¿sabes qué? Me estoy haciendo todo esto, pero la verdad no creo en nada. Estoy engañando a todos. Nada más lo hago para no quedar mal. Ya no era religioso, ya no creía en nada. Ahora, ¿cómo empezó? ¿Cuál fue la raíz? Ellos estaban estudiando allá en este yeshiva un libro de un ramo muy importante en Israel, cosas que tienen que ver así con cosas esotéricas y demás. Y llegaron a un punto en que encontraron algo que no les gustó, que no les cuadró, y dijeron, a partir de ahí, empezaron a tener discusión respecto a la validez, y en su momento simplemente dejaron todo. Él regresó a los Estados Unidos, su compañero también se fue de Israel, dice, yo he tratado de hablar en algún momento con él, pero él simplemente no escucha. Fíjate lo que le puede suceder a una persona que está estudiando todo el día y vestido bien. En cuanto pudieron, dejaron absolutamente todo. ¿Y qué pasó? Destruyeron la vida, su matrimonio, sus hijos, todo fue un desastre. Ahora, lo más absurdo, dice, también conozco una persona que se salió del camino por unas donas, porque la verdad es que le gustaban tanto que lo que hizo fue ir a los Estados Unidos, le gustaban mucho los postres, y como en Israel lo conocían y lo iban a ver, decidió en un momento, se fue de vacaciones, y comer en Estados Unidos lo que tanto le llamaba la atención, lo que le gustaba, y ahí simplemente se perdió todo por unas donas. En el momento que la persona cree que puede desconectarse, que puede hacer, no sé, darse un lujo, ver por aquí, por allá, ese es el principio de todo el mal. De repente creemos que somos demasiado listos. Fíjense, había una persona que sí era demasiado listo, se llamaba Shlomo Amelech y como quiera cayó. Hay que tener mucho cuidado. Go ahead, please. The Rambam, very quickly, the Rambam says we must always reinforce, make stronger, give chizik to our good character, to our good midos. We have to work on them and work on them. That'll help protect us. It's not a guarantee. There's no guarantee. Yetzirah never gives up. Moshe, you want to say that? Que dice el Rambam, la persona tiene que esforzarse todo el tiempo y trabajar, en particular en sus midot, en sus rasgos de carácter, porque no hay garantía. El Yetzirah siempre va a estar haciendo lo posible para hacer caer a la persona. Por lo tanto, es un esfuerzo continuo. Go ahead. Okay, to conclude, the Magen Avos points out that this part of the Mishnah is connected to what we learned last week. That's why it's here. Where it says, don't separate yourself from the community. Because when you're with the community, they'll hold you together. They're not going to let you slip away. You need a community to help keep you from getting into all of these troubles. The community can help ward off the Yetzirah. It works against it. You get chizik when you're all together. I once, it was Rabbi Avigdor Miller Zatzal who said, a person should always daven with the same minyan all the time in the same place. So why
So there are many reasons that are brought down, but he wanted to bring down one specific reason. He said, because if you're davening with the same minyan in the same place all the time, if you don't show up for minyan 1 day, 2 days, everybody says, where is he? What is he doing? Is he in trouble? I hope he's not doing something not to say. Maybe we should investigate. We should find out what's going on with this guy. And if you daven with the same minyan, same place every time, if for some reason the Yetzer Hara convinces you that you should do something that's not so beseder, you're going to say, boy, well, how am I going to explain? I'm going to get in trouble because they're going to ask me where I was, what I was doing. So it's a protection against the Yetzer Hara, to always make sure you daven in the same place, at the same people, same time, in a good community, because that's what's going to help you fight the Yetzer Hara. But once again, don't be sure of yourself until the day you die. Yetzer Hara never gives up. Okay, Rav Moshe. Rav Zalman wants to add something. When you live in a Jewish community, not just that you can drive to the store, when you live in a Jewish community and you try to work near the Jewish community and your store that you buy your food at is in the Jewish community, and your friends are there, it's like shooting the Yetzer Hara in the eyes. When I walk around here in the Yaakov, if I wanted to say hello to some pretty girl, before I would get home, I'm sure there would be 10 phone calls from women calling my wife to tell them what just happened. Why? Because I have got the FBI on me wherever I am, because I'm in my community and everyone knows me and everyone's from, and everyone knows my wife's number. It's, if I wanted to do an Avera, I'd have to try really hard. That's what living in a Jewish community does. Absolutely so. I live in the same community, right? We're next door neighbors. That's the way it is. I would, anything the Yetzer Hara tells me you can get away with, whoa, not so simple, I can tell them. What, are you kidding me? I shouldn't do it anyway. I know I shouldn't do it, but I can't even imagine to do it. In a split second, it would be in the newspapers. So always make sure you live in a Jewish community. Okay. Well, we have to listen to Hillel and learn not to be stubborn. We have to listen to what we're being told. Watch out. We have to watch out. We have to watch out. We have to be careful and never be sure of ourselves. Always be on guard. Okay? I want to give us a bracha that we'll all grow in Torah and mitzvahs and be peseda, and that we'll have everything we need to help us grow. Oh, I guess I'm mentioning money now. Okay, so I'm giving a bracha that we should all have plenty of shekels to help us out, to do our avoda properly. That Kodesh Baruch Hu should look at us and smile on us, and we should all be happy and healthy. Okay, Rav Moshe. And I finished. Entonces, Rav, que ya para concluir, tenemos también el comentario del Pirke Avot, en donde nos dice que toda esta parte de la Mishna se conecta con la parte anterior de la Mishna, en donde nos dice que no te separes de la comunidad, porque la comunidad es tu garantía que el Yetzer Hara no va a sobreponerse sobre ti. Es decir, de estas palabras podemos encontrar la fuerza para poder tener una vida exitosa. Dice Rav Yerachmiel, la persona siempre debe rezar en el mismo minyan a la misma hora. ¿Por qué? Porque si llega a faltar la persona por alguna razón, la gente del minyan va a decir, oye, pero nunca falta, siempre está aquí. ¿Qué habrá pasado? ¿Está enfermo? ¿No está enfermo? Hay que hablarle. ¿Quién le habla? Uno le llama. La persona sabe que si llega a faltar, ya va a haber un equipo de investigación buscándolo a ver qué pasó. Por supuesto, van a pensar para bien, tal vez se enfermó, una cosa así, pero la persona va a estar pensando, si me voy para acá, si me voy para allá,
En ratito van a empezar a preguntar, mi esposa me va a llamar, me va a decir, la persona va a caer en algún momento en la verdad. Por lo tanto, la comunidad, siendo que te conocen, que te ven, va a ser el respaldo para que la persona no vaya a caer. Y por supuesto, no confíes en ti mismo nunca, hasta el día de tu muerte. No hay descanso en este trabajo. Ahora, dice Rav Zalman también, fíjate, date cuenta que vivir en una comunidad judía te permite tener no solamente amigos, pero también esta parte del Yetzer Hara va a ser muy difícil para el Yetzer Hara vencerte. ¿Por qué? Básicamente todos los ojos de la comunidad están sobre ti. Dice, si yo quisiera saludar por ahí a alguna chica guapa en el camino, dice, cuando llegue a la casa, por lo menos 10 gentes ya le hablaron a mi esposa. ¿Por qué? Dice, aquí tienes al FBI encima, porque todas las personas te conocen. Si alguien te encontró en la calle, te ve por detrás, te ve por al lado, te ve por delante, la gente te saluda y sabe lo que estás haciendo. Esto a la persona le va a poner un muro gigantesco para prevenir que haga alguna tontería. Dice Rav Yerachmiel, aquí ni siquiera, ¿cómo te imaginas intentar hacerlo? De inmediato piensas que lo podrías hacer, también piensas que va a salir en todos los periódicos y va a ser esto un desastre. Por lo tanto, esto ayuda, estar en una comunidad funcional ayuda a darte este refuerzo. Por lo tanto, hay que escuchar las palabras de Hillel, hay que tener cuidado y nunca confiarnos de nosotros mismos. Ahora, por supuesto, lo que todos estamos esperando es el Rab quiere darnos una verajá, que Akadosh Baruj Hu nos ayude para que tengamos la oportunidad de crecer en Torah, crecer en mitzvot y tener todo lo necesario para su servicio. Por supuesto, dice el Rab, hay una verajá que todos tengamos muchos shekels. Ya la verajá viene en shekels y para que podamos desarrollar la abodat Hashem, el servicio a Hashem, de una manera adecuada y que Hashem nos dé siempre salud y bendiciones siempre. Shalom Aleichem. Thank you very much. Shalom Aleichem. Thank you. I get back right back on right away or what?